Hi! Learn Bisaya with me. Our lesson would be, kanusa, when, karon, now. To add more emphasis, we could add the word na. Karon na. It's now. Kanusa man. When will it be? Karon na. Kanusa pa man. We added the word pa to add more emphasis to our question. Kanusa pa man. When will it be? Karon na. Kanusa ka mo biyahe? When will you travel? Karon na. Kanusa ka muhawa? When will you go or leave? Karon na. Kanusa ka magminyo? When will you get married? Karon na. Kanusa ka musulti? When will you say it? Karon na. Kanusa ka musulti sa imong gibati? Gibati means feelings. When will you say your feelings? Karon na. Kanusa ka mo subscribe? When will you subscribe? Karon na.